Hello students, today is the fourth lecture of atoms and molecule and the topic is symbols of element. What are the symbols of element and what is the use of symbols? Okay. Why we need symbols of element? So here a letter, group of letters or sketch used to identify an element. तो we need the symbols to identify the elements. ठीक है, एलिमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें सिंबल्स की जरूरत होती है और ये सिंबल्स, दिस सिंबल्स आर लेटर्स, दे मे बी लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर्स और स्केच. ठीक है, सो हेयर वी विल डिस्कस टू टाइप्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. फर्स्ट डाल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट. ओके, Dalton symbol of elements and modern symbol of elements. So earlier the symbols of elements are given by Dalton by some sketches. ठीक है, some sketches were drawn by the Dalton are given below. So here are some symbols used by Dalton to identify the elements, to represent the elements. The Dalton symbol of elements. The Dalton used some sketch to identify the elements. ठीक है, उन्होंने एलिमेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ स्केचेस का यूज किया. दीज स्केचेस आर गिवन बिलो. हाइड्रोजन is represented by the circle and dot in the center. In the same way, carbon, a circle that is dark inside, and oxygen, a circle, and phosphorus with a symbol, and sulfur, phosphorus circled with P, and iodine, carbon, sulfur, silver, gold, lead, and mercury. So these are some sketches used by the Dalton to represent the elements. But these elements are not convenient to write the chemical equations. Okay, to understand the language of chemistry. So some modern symbols are given by a scientist, Sweden scientist named J.J. Berzelius. So now we are going to discuss the modern symbols of element. A Sweden scientist gave the modern symbols of elements and how these modern symbols were decided. So J.J. Berzelius said the modern symbols will be represented by first letter और फर्स्ट एंड एनी अदर लेटर. ठीक है, या तो फर्स्ट लेटर होगा या फर्स्ट के साथ कोई अदर लेटर हो सकता है, ऑफ इंग्लिश नेम और लैटिन नेम. ठीक है, टू लैंग्वेजेस डिसाइड की. लैटिन नेम के फर्स्ट लेटर और इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, या लैटिन और इंग्लिश नेम के फर्स्ट लेटर के साथ कोई अदर लेटर भी हो सकता है. इस तरह से सिंबल्स डिसाइड किए और दीज सिंबल्स आर गिवन एज सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स विद सिंगल लेटर. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं. दीज आर द एलिमेंट्स विद सिंगल लेटर. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय O. हाइड्रोजन H, carbon C, nitrogen N, iodine I, and potassium K. So these are the elements represented by only single letter. ठीक है, now some elements represented by two letters. For example, sodium, the symbol is Na. ठीक है, there are two letters. First letter is capital and the letter is small. Magnesium, Mg, first capital and another small. Chlorine, Cl, iron, Fe, copper, Cu, calcium, Ca, cobalt, Co. Yet the rules are first letter is capital and second letter is small. Now some elements with their Latin letter symbols. The symbols of elements with Latin names. Here in first column
the English names are given, and in second column Latin name, and in third column the symbol of element. Sodium, its Latin name is natrium, so its symbol is Na. ठीक है, सोडियम का सिंबल Na है, जबकि सोडियम में कोई ना तो N है, ठीक है, ना A है, तो इट इज गिवन फ्रॉम इट्स लैटिन नेम. ठीक है, एंड लैटिन नेम ऑफ सोडियम इज नेट्रियम, सो द सिंबल ऑफ सोडियम इज Na. पोटेशियम, इट्स लैटिन नेम इज कैलियम, सो इट्स सिंबल इज K. आयरन, इट्स लैटिन नेम इज फेरम, Latin name is ferrum, so its symbol is Fe. Copper, its Latin name is cuprum, so its symbol is Cu. So in this way, here are three methods of writing the symbols of elements. Either they are represented by single letter. If they are represented by single letter, then it will be capital. If the element is represented by two letters, then first letter is capital, second is small. Okay, if element is represented by its Latin name, then the same rules will also followed by the names or symbols. So these are some symbols of elements taken from their Latin names. Now why we need modern symbols? Okay, and what is the drawback of Dalton's symbols of element? So we need modern symbol of elements because it makes to understand the language of chemistry and chemical reactions, equations easier to understand. ठीक है, ये जो केमिस्ट्री को पढ़ना, केमिस्ट्री की लैंग्वेज को लिखना, केमिस्ट्री के केमिकल्स का नाम लिखना, फॉर्मूला लिखना और केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करना, केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना, इसको बहुत ईजी बना देता है. तो इसलिए वी नीड मॉडर्न सिंबल्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड बोर्स मॉडल. आगे के टॉपिक समझने के लिए हमें पहले एक मॉडल के जो एटम है, एटम के मॉडल को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और एटम के मॉडल को नहीं समझेंगे तो हम आगे के जो टॉपिक हैं आयंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो उन टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे. तो Here the next topic is structure of atom and Bohr's model. हमने इसमें Bohr's model डिस्कस किया है. ठीक है, अभी नेक्स्ट चैप्टर इन चैप्टर 4 द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देयर आर सो मेनी मॉडल्स ऑफ एटम. द मोस्ट सक्सेस मॉडल इज Bohr's atomic model. Now structure of atom and Bohr's model, it is represented as the center of atom is dense. ठीक है, center of atom is dense and here are orbits around the center, some circular orbits, these are circular orbits around the center. We know atom is consist of three fundamental particles, electrons, protons and neutrons. ठीक है, protons represented by P, sorry, electrons represented by E and protons by P and neutrons by N. So here are three fundamental particles, electron, protons and neutrons, and how they are arranged in atoms. So in center there are neutrons and protons only, and it is dense part of atom. Dense part of atom. The whole mass of atom is concentrated at the center. So here is the center of atom, which is known as nucleus, and here the place of neutron and proton, and where the electrons are revolving around the nucleus in fixed orbits. These are the fixed orbits. Okay, these are the fixed orbits, and the name of these orbits are K, L, M, N, and the number of orbit 1, 2, 3, 4. Okay, these orbits also known as shell. Okay, shell orbit. So 1, 2, 3, 4, these are the shell number, and K11 cell name, and these also known as energy level. Okay, this is the last orbit. In some atom it may be M cell last orbit, कुछ atoms में
एल सेल भी लास्ट ऑर्बिट हो सकती है, तो इट मे बी के एल एम एन एनी ऑर्बिट मे बी लास्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, these are revolving electrons, these are the revolving electrons around the nucleus in fixed orbits. Now these are the shell orbit, ठीक है, in which the electrons are revolving. So this is the structure of atom. Now one example, for example the structure of sodium atom, ठीक है, this is the sodium structure of sodium atom. Sodium, we know the number of electrons in sodium. Sodium में number of electrons 11. So if we find the electronic configuration of sodium, then in K cell 2 electrons, L cell 8 electrons, and M shell 1 electron. So here is in K cell 2 electrons, in L cell there are 8 electrons, okay, and in M cell there is only 1 electron. So this is the representation of sodium atom, okay. Now how we find these electrons in K11? So, and this is given in the Bohr-Waring scheme. We will discuss in the next lecture the Bohr-Waring scheme and electronic configuration.